Elena Stepanova innovate K11 ans et vous ne pouvez même pas imaginer si tu es du endure lorsque un jour, elle était témoin par hasard de la tromperie de sa mère. Son petit monde fragile s'effondre du jour au lendemain et puisse, lors d'un jour pyramide ordinaire, alors tu il n'y avait personne à la maison, son grand-père, la seule personne en que Elena avait une confiance absolue, a fait quelque chose que change sa vie à jamais. En hiver, le soir, leur famille se réunissait généralement dans le salon. Le feu crépitait dans la cheminée, diffusant un douche dans la pièce. Elena, assise sur les genoux d'Elena, sa mère, écoutait Sergei Ivanovitch, son grand-père, raconter des histoires. Parfois Illinois était interrompu par la voix de Marc, le père d'Elena, que clarifiait les détails, ajoutant un toucher dramatique à l'histoire. Elena riot etcs brillant d'une joie simple et familiale. Dans ces moments-là, Elena croyait que leur famille ne changerait jamais, mais la vraie vie n'est pas un conte de fées. Les premiers changements se feront discrètement, comme un vent froid que s'infiltre dans la maison par les vents, à peine audible. Marc commença à arriver de plus en plus tard. De longues conversations téléphoniques, derrière la porte close du bureau, de collines hâtifs au lieu de longues soirées en famille. Elena se tenait de plus en plus souvent près de la fenêtre, regardant distraitement la cour inondée de soleil hivernal. Elena ne comprenait pas pourquoi les dîners devenaient plus calmes, pourquoi les rires devenaient de plus en plus rares, mais elle le ressentait d'une manière enfantine, à l'air lors de la maison, aux regards fuyants de ses parents, aux caresses incertaines, comme par hasard, sur la tête. Sergei Ivanovitch communiquait à sourire moins. Il venait encore, apportait de bonbons à la menthe, racontait de histoires, mais sa voix était plus basse, ses mots plus lents, comme si les souvenirs étaient devenus trop lourds pour lui. Elena essayait de toutes ses forces de retenir ce que lui restait. Elle faisait du vélo dans le jardin, préparait de biscuits avec Elena, saisissait au vol les rares collines hésitants de Marc. Cje vas bien, essaie de se tel, sije seras plus souvent, tout reviendra. Mais parfois, dans le silence de la nuit, elle entendait un léger crépitement, comme la glace fondant sur un lac au printemps. Un son presque imperceptible, mais tellement dérangeant. De l'extérieur, leur famille avait la même apparence. Mais à l'intérieur, de fichures étaient déjà apparues, incolories, silencieuses. Et la petite Elena, que ne trouvait pas les mots pour nommer son anxiété, serrait simplement le vieillard en peluche contre ses poitrines, priant pour que le bien ne disparaisse pas, que s'il fermait les yeux, tout redevienne comme avant. Mais Elena ne savait pas encore que si une fissure apparaissait dans la maison, elle s'agrandirait jusqu'à tout détruire. Rien ne changeait immédiatement. Pas de cris, pas d'alarmes, pas de portes que claquaient. Seulement de petits changements, lents, presque imperceptibles, comme la première brise glacée que s'infiltrate sous la porte. Elena commença à le remarquer le soir, en attendant le dîner. Marc en arrivait plus à l'heure. La table était mince, viande rôtie, légumes majots, soupe chaude. Mais ses chaises restaient de plus en plus souvent vides. Elena soupira. Mettait l'assiette au micro-ondes et fit semblant. De s'amuser à nourrir ses filles. Mange. Bien et on en laissera un peu pour papa, dit Hélène. Souriant, mais son regard restait. Freud. Elena ne savait pas pourquoi, mais elle mangeait. Plus lentement que d'habitude. Et pousse Artyom Melnikov. Commença à venir plus souvent chez eux. Au début, ça semblait drôle. Oncle. Artyom savait toujours comment remonter le moral. Il transformait les journées en muses en petites avenches, jouait aux dames sallies, faisait voler un surfolant dans le jardin, reparait de vieux bris dans la maison. Lorsque il était là, Elena prenait vie, devenait plus légère et riot. Elena avait vu sa mère rire à ses blogs plus d'une fois.
LSE subient encore du jour où Elena était dans la cuisine et au artium, en reprend le robinet, lui avait soudain saupoudre de farine les chevaux en cachette. Ils éclateront de rire. Elena feignit la cholera et lui lenka un serviette. Puisse Elena rid avec yeux. Elle pensait que c'était de moments de bonheur ordinaires, comme dans toute famille unie. Mais avec le temps, Elena remarqua que les caresses d'artium envers Elena devenaient un peu plus longues. Il y avait quelque chose de différent dans leurs regards. Rien à voir avec le regard de Marc sur Elena, et rien à voir avec si tu Elena avait déjà vu c'était complètement différent de tout si tu elle connaissait. Un soir, après le dîner, Elena était assise dans le salon avec un livre, et Elena et artium discutent dans la cuisine. Leurs voix étaient trop basses pour qu'on puisse les distinguer, mais de temps en temps, un rire bref, doux, mais significatif, s'y faisait entendre. Elena leva la tête et regarda vers la cuisine. La lumière jaune pale de la lampe éclairait les visages d'Elena et d'artium. Ils tenaient trace près l'un de l'autre. Lorsque artium lui murmure quelque chose à l'oreille, Elena s'y pencha légèrement vers lui. Ses épaules trembleront de rire. À cet instant, Elena sentit qu'elle n'avait plus sa place dans cette maison. Une étrange sensation de froid l'envahit lentement. Elle posa le livre sur la table et serra fort musique, sans chaton en peluche. Elle voulait croire qu'elles en étant aimées qu'en apparence, mais en did empoisonner avait déjà germe dans son cœur. Les jours suivants, artium commença à venir de plus en plus souvent. Su en étant plus seulement de rares visites pour préparer quelque chose au pour dîner. Il venait à l'improviste, apporter de viennoiseries après l'école, aider Elena à nettoyer le garage. Il l'accompagnait au magasin. Il était toujours joyeux, brillant et joyeux. Mais Elena sentit que quelque chose avait changé. Même si elle n'y parvenait pas à l'exprimer avec des mots. Un jour, tard dans la soirée, Elena était assise dans un coin du jardin et colorié de dessins. Elle intendait Elena appeler artium à la maison. Le plafonnier faisait de nouveau de siennes. Elena leva la tête et vit artium debout tout près de sa mère. Faisant presque toucher son épaule. Elena sourit doucement, avec aisance, et ses brillante. D'une manière que ne brillait jamais quand Marc était là. Artium sourit aussi et posa sa main sur son dos pendant un seconde, comme pour la soutenir pendant qu'elle vérifiait l'interrupteur. Just un instant. Mais Elena le remarqua et compris. Les vrais amis ne touchent pas comme si à partir de ces jours. Elle commença à prêter plus d'attention à tout. Chaque fois qu'Artium appelait Elena par son nom et non pour plaisanter, chaque fois qu'Elena riait trop doucement après avoir reçu un message et caché immédiatement son téléphone dès qu'Elena entrait dans la pièce, toutes ces petites choses étaient comme des éclats tranchants que transportaient son cœur d'enfant. Elena commençait à éviter Artium. Si auparavant elle lui montrait joyeusement ses réussites scolaires, maintenant elle marmonnait quelques mots et s'enfuyait dans sa chambre. Même avec Elena, elle devenait plus froide, répondait brièvement, évitait les câlins, même les regards que la réchauffaient autrefois d'un simple effleurement de yeux. Un jour, au dîner, alors que toute la famille était à table, Marc interrogea Elena sur un voyage d'affaires prévu la semaine suivante. Elena frissonna, comme tirée de ses pensées lointaines. Oh, oui, j'y vais tout arranger, répondit-elle d'une voix légèrement tremblante. Elena s'assit en face d'elle, observant en silence. Elle vit Marc froncer les sourcils en seconde, puis changer rapidement d'expression, comme si de rien n'était. Le reste du dîner se déroula en silence. Le bruit de couteaux et de fourchettes sur la porcelaine ressemblait à celui du verre que s'est brisé. Elena regarda Elena pousse Marc. Il y avait un tel vide entre eux que personne n'y pouvait le combler.
ETL, tout petit, essaie retrouve au cœur de ce vide, ni sachant que faire, ni contre que essaie blotter, avec un seul sentiment au cœur. La solitude. Cette nuit-là, Elena essaie couvrit la tête d'une couverture. Essayant de ne pas pleurer, Elena enfout son visage dans l'oreiller, mais les larmes continuèrent de couler, trompant silencieusement le tissu. Non pas à cause d'une grande, ni à cause d'une mauvaise note. Ni parce que musique avait déchiré son livre préféré, mais parce que Elena réalisa soudain que les gens qu'elle aimait le plus, sous en l'amour desquels elle croyait inconditionnellement, la quittaient lentement mais sûrement. Elle ne pouvait rien faire. Elle resta là, impuissante, incapable de faire autre chose que essayer rouler en boule, essayer serrer contre elle dans l'obscurité que devenait de plus en plus épaisse, de plus en plus dense, comme si elle l'absorbait. Depuis ce jour-là, Elena apricot secrètement Elena et artium si prox dans la cuisine, tout en elle semble s'être retourne. Elle devint sensible à tous les gestes, à tous les regards, à chaque contact apparemment accidental entre eux. Et chaque fois que la vérité éclatait. Comme de aiguilles pointues, Elena. Chuchotate, je suis probablement en train de tout imaginer. Peut-être que maman et oncle artium s'entendent bien. Mais si yes moments ambigus se répétaient sans cesse, s'infiltrant dans tous les recoins de leur petite maison, comme une poussière qu'un ne peut asseoir. Un jour de congé, après le déjeuner, artium revint. Marc avait envoyé un message pour dire qu'elle partait en voyage d'affaires. Sergei Ivanovitch était occupé Illinois était allé rendre visite à de la famille. Seuls Elena et artium restaient à la maison. Elena était assise dans un coin du salon, faisant semblant de colorir de dessins. Elle s'efforçait d'avouer l'air indifferent, mais s'y suivait attentivement chacun de leurs mouvements. Elena cueillait de fruits dans la cuisine. Artium s'y tenait près de Olivier, un verre d'eau à la main. Ils parlaient en voix basse. De temps en temps, un rare discret et retenu s'y faisait entendre. Puis artium tendait la main et écarta un mèche de cheveux du front d'Elena. Ce mouvement était léger, comme une brise, instantané. Plus court qu'un souffle. Mais pour Eliana, cela s'étira au ralenti, comme un lame de couteau sur la peau. Elena ne s'écarta pas. Au contraire, elle leva la tête et sourit. D'une manière qu'Eliana n'oublierait jamais. Sa paume si crispa, sans même s'en apercevoir. Le cahier de coloriage devant elle était déchiré, mais Eliana n'y prêta pas attention. Les soirs suivants, Elena surprenait souvent sa mère en train d'envoyer de SMS pendant qu'elle faisait ses devoirs. Elena sourit intérieurement, et ses doigts parcourent rapidement l'écran de son téléphone. Lorsque Elena s'approcha, elle verrouilla rapidement le téléphone et le cacha dans sa poche. C'est juste un ami, dit-elle en évitant le regard de sa fille. Elena resta silencieuse. Elle avait appris à revoler ses questions. Peu à peu, au fil de histoires qu'elle composite, leur maison cessa d'être blanche comme neige et sentait la vanille. Elle était tachée, ficherie. Et ce que elle habitait semblait n'être que d'ombres. D'étrangers. Un jour, après l'école, Elena rentait plus tôt que d'habitude. Le club était annulé. En franchissant le portail, elle entendait de la musique provenant de la maison. Une vieille mélodie douce, romantique. Pas du tout celle qu'Elena écoutait habituellement. Ovacha discrète de la porte d'entrée, Elena. Vid artium et Elena apporter une nouvelle. Étagère dans le salon. Ils riant, plaisantant. Et lorsque artium lisa tumor un vis, Elena lui donna un tape sur l'épaule. À un moment. Il la serra par la taille, comme pour l'empêcher de herder le chambranle. Sa main. S'attarda plus longtemps que nécessaire pour soutenir son corps. Elle serra plus fort que nécessaire.
Elena s'y figia dans l'embrasure de la porte. Sans un mot. Elena fut la première à le voir. La confusion brilla dans ses mais about d'un moment, son visage redevint calme. Princesse, êtes-vous rentrée? Dit-elle d'une voix trop joyeuse et inhabituelle. Elena n'y répondit pas. Elle passa simplement devant et monta dans sa chambre. Son cœur était lourd. Comme un pierre. Cette nuit-là, elle avait caché sa tête sous la couverture. Ses yeux étaient ouverts dans l'obscurité. Les mêmes images tournaient sans cesse dans sa tête, un regard, un sourire, un main dans ses cheveux. Elle ne savait pas quoi ressentir. Une seule chose était claire, elle faisait plus froid, plus solitude, plus douloureux que toutes les fevers qu'elle avait jamais eues. Parfois Illinois semblait que Marc ressentait quelque chose, lui aussi. À plusieurs reprises, Elena le vit rentrer, s'arrêter sur le sol, contempler longuement la maison silencieuse, puis entrer seule dans la chambre en silence. Mais, comme Elena, Illinois n'y posait pas de questions. Personne n'y le faisait. Personne n'osait nommer la vérité que grandissait lentement mais sûrement dans le vide invisible que les séparait. Chaque jour que passait, si que s'y passait rapprochait Elena du bord du gouffre, de cette nuit fatidique où elle verrait si qu'aiming le cœur le plus fragile n'y pouvait supporter. Il pleuvait depuis le déjeuner. De lourds nuages gris planaient sur le toit, et le vent sifflait dans le feuillage, tel un murmure lointain. Le dîner, ce soir-là, fut plus calme que d'habitude. Marc appela, annonçant que son vol était retardé et qu'il passerait la nuit dans une autre ville. Elena s'y contenta de marmonner au téléphone, n'y cachant pas sa fatigue. Elena mangeait lentement, jetant de temps en temps un coup d'œil à sa mère. Le visage d'Elena semblait voile de brouillard, à la fois proche et infiniment lointain. L'électricité avait été coupée toute la journée, et lorsque le dîner fut prêt, tout le quartier était plongé dans l'obscurité. Elena fouilla dans le tiroir et en sortit plusieurs bougies. La lumière jaune vacillait, projetant de longues ombres le long de murs, donnant l'impression que tout autour semblait bouger, murmure ses secrets. Elena s'y blottit dans un coin du fauteuil, serrant musique contre elle. Son cœur était empli d'une inquiétude anxieuse. Un instant plus tard, la sonnette retentit. Trois coups rapides et familiers. Elena regarda Elena, hoqua la tête d'un air encourageant et alla ouvrir. Artium s'y tenait sur le porche, vêtu d'un imperméable mouille, un petit lampe torché à la main. Il souriait. Son souffle était blanc dans l'air froid. J'ai entendu les lumières s'éteindre. Je suis venu voir si j'avais besoin de quelque chose, dit-il d'une voix légère. Elena répondit. Avec un sourire qu'Elena n'avait pas vu depuis longtemps, même lorsque Marc était approximate. Elena regarda en silence Artium entrer. Dans la maison, apportant avec lui l'odeur de la pluie et du froid. Elles allumerent d'autres bougies et les disposèrent un peu partout dans le salon. La lumière vacillante adoucissait les angles, rendant tout flou. Comme si la maison en était plus celle qu'Elena connaissait. Elena et Artium étaient indécis l'un à côté de l'autre, plus proches que d'habitude, chuchotant, riant doucement, comme de enfants cachant un secret. Elena faisait semblant de lire un vieux livre, mais pas un seul mot ni lui restait en tête. Ses sens étaient en evil. Elle écoutait, attendait, sans savoir quoi. Le temps s'écoulait lentement. Dehors, la pluie continuait de tomber, parfois interrompue par le grondement lointain du tonnerre. Elena s'y leva pour prendre un autre bougie dans la cuisine. Artium la suivait, lui effleurant le dos.
Le contact semblait accidental, mais il était si naturel, si du chueliana franca les sourcils. Son. Caresse mit à battre plus vite. Musique aussi façonna dans ses bras. About de 5 minutes environ, Elena ne put le supporter. Elle se lève appartement, faisant semblant de se verser de l'eau. La lumière vacillante de bougies rendait ses pas légers comme une respiration. Dans le couloir sombre, elle entendait un murmure, la voix d'Elena, puisse celle d'Artium, un rare étouffe, un profond soupir. Aliona redent son souffle et regarda par l'entrebâillement de portes. Et aussi instant, son monde s'écroula dans le scintillement de bougies. Elena se tenait dans les bras d'Artium. Son visage était live. La passion brillait dans ses yeux. Ce n'est pas le genre de regard chuana pause lance au miller ami de son mari. Artium se pencha et ils embrasserent. C'était un vrai baiser. Le même baiser chuelena n'avait pas vu d'Elena en marque depuis de années. Elena recula. Son cœur battait fort dans ses poitrines, comme si elle était sur le point d'exploser. Elle serra si fort le verre d'eau elle glissa de ses doigts tremblants et tomba avec un brut sourd au sol. Elena et Artium s'écartèrent brusquement l'un de l'autre. Lorsque leurs regards croisèrent celui d'Elena, la pièce se figia. Elena pâlit, ses lèvres remuèrent sans brut. Artium recula. Son visage était figé par la peur. Elena n'attendait pas un seconde, se retourna brusquement et monta l'escalier en courant. Ses pas résonnèrent sur les marches de bois grincantes, laissant derrière les bougies vacillantes. Les mots d'Elena, pleins d'excuses, la rattrapèrent, non. Mais Amina se tenait droite. Elle commença à crier d'abord dans un carnet, puis sur un blog. Ses mots ont rapidement été repris. Organisations de défense de droits de femmes. Initiatives juridiques et journalistes. Traitant de questions de justice sociale. Elle commence à parler. Elle partage son histoire publiquement dans des universités et de séminaires sur les droits humains. L'un de ses discours est devenu viral. J'ai été réduit au silence. J'ai été humilié. J'étais presque brisé, mais j'ai refusé de disparaître. J'ai parle non seulement en mon nom, mais au nom de toutes les femmes que on a dit cela. Ça de leur n'a plus d'importance car elles portent l'uniforme de la prison. Les demandes d'interviews se succèdent. Amina a rejette le glamour, se concentrant sur le réel. L'impact sur Maria, qu'a été libérée peu après avoir fondé une petite association but non lucratif. Des voix de mercé sont élevées pour aider les femmes anciennement incarcérées à se réinsérer dans la société. L'acquis à un soutien psychologique et juridique était difficile. Mais tout le monde n'est pas salué son succès. Tard dans la nuit, alors que Amina travaillait solo bureau, le téléphone sonne. Un numéro inconnu sonne. Un voix masculine a dit froidement, tu joues avec le feu. Arrête de parler au en te faire taire. Clic, Amina fixait le téléphone. Ces menaces, elle les avait déjà entendues. Oui, dans l'obscurité de la prison, mais maintenant, elle en avait plus peur. Le lendemain matin, elle a tenu une conférence de presse devant le ministère de la Justice. Ses paroles étaient fortes et inébranlables. On peut faire taire un voix, mais on ne peut pas faire taire la vérité. J'nai plus peur, car maintenant je sais que j'nai jamais été seul derrière les barreaux. Il y en a encore de milliers comme moi et je le ferai. Ne s'arrêtera pas tant qu'il n'y en aura pas trop.